10 sekund. Může? To je nějaký cinema toto. All games are about one day, one game pass, jasně. Že jo, já si myslím. Jestli streamuješ, tak zdravím. Nestreamuji. Okay. Enjoy the show. Tak, jdeme. Co? Ale natáčím to. Nevadí, střihneš. USA, Kanada. A chcem. To je Doom. Takže Ondra Mortel pryč. Pes. To kolik toho je? Ještě Maria. To je 18 sek. Doom. To vypadá jako Doom, no. Aha, je. For Games. Prostě jo, tak tady, nějaký. For Games. To je jich studio těch Doomáků, nevím jak se jmenuje vůbec. No, tak. Doom. Už začala Ondra. Já. Schody. A tak tady jenom koukám. Zatím jenom taková ukázka, já jsem řešil ještě hodně toho maturáku, že něco. Peníze. To neřeš teď vůbec. Peníze ne, to nic neuniklo, spíš prostě se přidávaly papíry a prostě nějak někdo to z těch holek svých tří tam vzal a prostě se ještě přiznal. No. Nebo to z té IT to chápe, ta jediná. Nebo ta jako říká, to jí stejně. Xbox Developer Direct. Developer podtržítko Direct, musíš to správně. 25. Let's go. Já jsem zvědavý, co to bude ten otazník, ta hra, o které se neví. No, uvidíme. Možná něco, ten Doom bude mít pravděpodobně 10 minut ukázky. Ninja. Co je kurva tohle? Lego Ninja God, the video game. Vy to máte dřív než já zase klasicky prostě, nebo Pávem nemám. Zíbek Black. Konnichiwa. Jo, Páva, ten záznam? Jo, koukal jsem na to a jeden je ten, co je střihlej, druhý ne. Ok, tak ten špatný odeber. Jo. Tak. KT. Otázka, jestli to... Já jsem zapomněl, co tam mělo být, co je to za hru? No jo, to je tohle, já nevím, jak se jmenuje. Nějaký Vitruvius. Ninja. Yes. Ninja. Já už vůbec... Halo, jo. Já už vůbec... The abandoned Tokyo continues its struggle against chaos to this day. Infiltrated the facility. Commencing mission. Platinum Games. Jedna hra Spice 2 je teda lepší. A to na ně působí jako Ghost Runner. Jo, teď jsem to chtěl říct, že to má super Ghost Runner. Si Ghost Runner... Ono to fakt vypadá tak jak japonský third person Ghost Runner. Úplně. No, Bedpah, to podle mě. Bedpah, yes. Já to nejsem tady na tohle ty úplně, tady tyhle ty kungpa. Ne, to je žena. Vůbec ne. To už je něco To jiného. je Fortnite skin. A tu klubu, ne, Fortnite, jo. V téhle době už je všechno Fortnite, až na Squid Game. To je bohyně Changol Chonga. Ryu Hayabusa. Co řek? Řekla Hayabusa. Hayabusa. Osaka Fosa. Zdenda hraje Fortnite. Výborně. Když chcete plusový body, tak můžete potřebovat psát. Nevím. Zendovi. Musíme to poják, nevím. Pokud si je na stream Zenda dneska, tak mu popřeju. Jacka 1, 4, super, když jsem to slyšel.
世界中の町人の皆さん、 Ninja 大変 Alex お待たせしました。 After more 最 than 強の忍者となり、 10 years, 容 the 赦なく wait 襲い is 来る敵 finally に挑 over. むハイスピードアクション、忍者ガイデンのナンバリング最新作としてJá jsem říkal, ナンバリングže- 4を発表させていただきました。 Poster, no. 本作 To は je プラ co チナゲームズさんと připomíná. の協業で開発を進めてい Se ま to す。 vyvinuje, mi připomíná, vole, to Concord, tak maximálně. プラチナゲームズさんのアクシ Já ョン bych ゲーム radši という viděl ジャンルにおける pokračování 実績 Svenko. は言うまでもなく、ベヨネッタやニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトルを生み出してこられました。忍者ガイデン4というタイトルを10年以上の時を超えて新たに皆様にお届けするにあたり、より多くの方に新鮮な気持ちでプレイしていただけるよう、新たな世界を新No, 人 tady to má být もう jako 一人の町人ヤクモで冒険するという形で制作することにしました。 Ne, že to je bude Doom, Ninja, něco Začíná nového nějakou a... 先 japonštinou ほどご覧い pomoc. ただいた映像の中で、リュウハ Je ヤ to ブ asi サ jako ta も druhá 登場 největší しました akce が、 Xboxu vždycky za ten rok, ne? Pak ještě Xbox Showcase v červnu. なぜヤクモと戦うことになったのか、リュウハヤブサが戦う Liebe 目的 Gott. は何なのか、本作の物語の中で Jo, taky, ale jako ta samostatná akce od Xboxu. No, já říkám, 物語 kdy bude は Game Over. 黒龍がもたらした正気の雨によって Yes. 荒廃した首都東京が Microsoft 舞台となってい Game ます。 Awards. この雨は黒龍がまだ生きている証であり、雨が止まない限り東京 No に安定は訪 dobrý れ byl ませ jak ん。 byl ten Summer Game Fest, tak měl to Xbox vlastně konferenci. Jo, no, tu myslím jako, že ta 今作の新主人公であり、 hlavní asi ハヤブサ přímo と od 対をなくカラス Xboxu. 一門に所属す No, るヤクモが jako 首都東京で黒龍を倒し、この世界を晴らすため戦いに身を投じま Korouchy. す。 Zkoum prošet. Že to je Fortnite, to máš je こ ty れまで zipliny 忍者ガイデンシリーズで描かれてきたダークでハードな世界観は継承し、 A jo, no. そこにさらに危機を感じさせる要素とし To て je chapter 呪いやより混 3 沌 No とした je s 景 tím 観のデザインを přišel. 取り Já 入れてい nevím, ます。 Mega City tam je, to ステー je ジプレイ中に街が Rád 呪い se の s tím 影響を受け přišel. ビルは崩れ、道は歪み、ヤクモを Jak ピ si ンチ novýho に Ratcheta 陥れることでしょう。舞台となる Se 東 neupal 京 od は Xboxu. とある出来事によって街全体が崩壊し、魔族やヤクモと敵対する勢力がひしめき合う状態になっており、 Jako vypadá to 環境 pěkně, 全体 ale がプレイヤーに牙を向くように Jo, 感じ jako られるは ale ずです。 jako stačí na mě promluvit japonsky a už ztrácím jako víru. 前 v 作 Už よ je to o り ničem. 立体的に自由度の増した危険に満ちたステージを Ale シリーズおなじみ nevychází の třeba 対 nová 決など sezona dosti o 忍者アク vtísně ションを駆使 brzy, して že by 乗り tady 越えていくことに ukázali. なります。 Teď tam レール vyšel アクシ nějaký ョン、 update, スイングアク takže ションなど nevím. のダイナミックで爽快な Já シ si To myslím, potom že musíme to dát nezajímá. svýho týmu. Ten これ trošku ら以外に skurvili, も no. さまざまなシチュエーションやチャレンジ、隠さ Jakoby れ už たアイ je テ to, ムなどを用意して už お je り、 to jak ステージ dlouho? が進むごとに上がっていく 18 テンションにも驚いていただ To je けると思い jedno, ます。 ale jakoby když to dali na PS, tak úplně super, ten úplně nepřišel, ale vole, pak přišel ten update, nová sezóna. 新しい主人公のヤクモは A to už je ハヤブサに dlouho. 次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、カラス一門を背負う天才忍者でもあり、忍者ガイデンシリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる次世代の町人たり得る人物としてデザインしています。 Master Ninja! To jsou Japonci そん jediný な na ヤ světě, クモ co の se 前に nenaučili 立ち塞がる anglicky. のは荒れ果てた東京の治安維持組織であり、 Yes, 黒竜の to 風 se に nenaučí anglicky, musíme. To, že když, Ale to, Pav, že když tam je Pav, jakákoliv... Pav, Pav, ale, もの ale, 龍馬 díky. Aha. そしてもちろん No mě シ baví リーズおなじみの Pera. 魔人も登場し Jo, ます。 to on dá. また Kámo, představ 現時 si, 点では že 公開 by, していませ že by ん tam が bylo 新たなキャラ KCDčko, クタ vole, ー a teď to や tam シ celou リーズ byla ファンの čeština 方に jako. 喜んでいただける人物も登場しますので、続報にご期待ください。 Yes. 従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ、目にも止まらぬスピードで敵との攻防を繰り広げることができます。さらにヤクモが使える新要素、結節忍術、ヌエの型を駆使したダイナミックな攻撃に Je よっ prostě て bojek krví. これまでから大きく進化した1対他の戦闘を可能にしました。 Je to moc ヌエ dlouhý. の型ではこれまでの忍者ガイデンにはない広範囲 Ale vím, jako tahle hra mě tam vůbec jako nezaujala vůbec. 多勢に無勢 No の se 状 docela 態 líbí, が ale 長く ne, 続く戦況を一気に覆すことができます。 Jako vizuálně. もちろん Já prostě to 1対1 říkám の戦闘に rovnou. おける秘密も A 健在 to で rád す。 nebudu. A プ myslím. レイヤー同様、敵のガードや回避 A をし nikdo to rád nebude, je to 緊 o 張感 ničem. のあるフェアな戦闘を味わうことができます。敵の動きをしっかりと捉えながら一瞬の隙を逃さずに攻撃を仕掛けていくことが重要です。ヌエの方によって忍者ガイデンのアクションの味わいにさらなる進化を感じられるかと思います。
pak ještě 特に udělám ア nějakou... クションに関しては手触りバランス調整など細部にわたり日々議論させていただき会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。 Jo, dneska je 本 prodej 作 ta の nová 主人公である Marvel ヤク DualSense, モ ten は竜とは一味違うアクシ Steel ョンを有していますがその中でもしっかりと忍者ガイデンらしさを感じていただけると思います。例えばカラス、ヌエ2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴ですがそれらが持つ多彩な性能のアクションを用いて敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや滅却、絶技などを絡めた Jako vypadá to pěkně, 抑揚あ je るスピーディーな攻防などは brutální. もちろんヤクモでも健在です。 Ale od toho tady máme Už o tom mluvím, Dubai, o tom mluvím. それぞれがかなり異なる個性的な遊び心地にな Já って jsem い tomu ます hrál ので jednou, že? さまざまな戦闘バリエーションを楽しむことができ Jako るよう sorry, になってい ale ま na す to, že tam jenom prostě povídáš a sekáš lidi, tak jako o tom vypadá. ヤクモそして竜本当だよとハヤブサの双方で飛燕、水直落としなどシリーズおな Ty じみ vole, の Děkuji, řeknu, Kazaki. že pobíjáš po světě, vole, nějaký 新しい忍者ガイデンに příběh, ご期待ください řešíš tam mrtky, je to brutální, máš tam abilitky, jsou tam 忍 bossové 者 a ガイデンシリー dál ズに ne, 色濃く ale 残っている歯応えやグレードの高いアクション体験の提 Tady 唱 to působí úplně さ jak らに Ghost 我々 Runner, プラ ty チナ zdi ゲー je ムズの žlutý. 特徴である Jo, to スピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ進化した生存作品を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めて já おり se ます dvojku nedohrál. 容赦ない敵とのいかなる攻防にもフェアに戦える手触りをヤクモでも目指しています。 Pak už jsem to jako 皆様 nedával に těžce. 進化した忍者 Že ガイ pak デンを触って vonery. いただける日を楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと忍者ガイデンを初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっており Úplně, ます hej, to ので vypadá hustě, to je ぜ úplně ひ brutálně 座りをお待ちく epický, ださい zpomaluješ čas, no. 長年にわたってでもロゴはやらんまさに忍者のように潜んで Yes, yes, 忍者ガイデン perfect 4の開発を進めてきましたがついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。続報にもぜひご期 A 待 tady ください jdeš tu určitě. No konečně. To A víš, že vůbec to na nezajímá. Game Pass, ano, skvělý, třeba to さて nesáhnu. 本日お伝えしたい発表はそれだけではありません。こちらを Myslím, že by ご mohl 覧ください ukázat více her, který budou na konzoli, jako KitKat. vykázat Xboxu na konzoli. Určitě. Zase Team Ninja nějaký, co to je zase furt to samé. Ty jo. Ne, DLCčko, nebo remaster. Tak to bude Je to remaster. stejný. Jo, Ne. Unreal Engine. To bude remaster. Assassin's Creed. To zase hodně pozadu, ne? To bude. Ne? Že by ACčko přišlo na... A to samý ne, nebo? To je remaster podle mě starý. Jo, takhle, jo, to dává smysl. Protože není v budoucnosti. To vypadá. Úplně stejný. Oh shit. Démoni. Japonský God of War. Nebudu dělat vždycky, tak Taky už tam nemluví japonsky. nemluví vůbec. Ninja Gaiden 2. Black. Yes. Black. 忍者ガイデン2のオリジナル版は2008年に Xbox360 で発売しバイオレンスな表現とハイスピードなバトルを皆様にお楽しみいただいた作品です本作忍者ガイデン2ブラックではオリジナル版の表現に立ち戻りアンリアルエンジン5を用いてグラフィックを大幅に刷新 Grafikou. 忍者ガイデン2の完全版として開発いたしました綺麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん竜はやぶさに加え綾音、もみじ、レイチェルもプレイブルキャラクターとして登場しますそして本作は本日コンソール、PC そして Xbox ゲームパスでこの後すぐに発売となります忍者ガイデンシリーズを長年応援いただいている皆様はもちろんのこと本日忍者ガイデンを知っていただいた皆様も忍者ガイデン4の発売前にぜひ本作をお楽しみください Je backflip nebo něco. 今年はチーム忍者創立30周年の節目であり本日発表させていただいた忍者ガイデン4を含め2025年は忍者の年イヤーオブザ忍者となりますぜひ忍者ガイデンシリーズの展開にご注目ください本日はありがとうございました Brabortel je zase všichni. Tam jsi šel? On je tu, ale potichu. Já neslyším. Ondra. Yes.
A teď jdeme na Compulsion Games. Já to vůbec nevím, kdo je zase. Vole, je to tohle. Už vím, co to je, to jsme viděli. To bylo na Game Awards, ne? Ne? To jsme neříkal, pravdě. Hi, and welcome to Compulsion To je ta Games here hra, in která Montreal, byla Canada. jakože méně At our studio, we care about world Byl building. jsem nějaký We svampy, treat the setting ale almost like a jel po character of nějakém its own. dobře zvířatě, myslím. From the magical Nora of contrast My to tě the slyšíme potichu, alternate Ondro. history we Ondro, have jsi to extrémně view, potichu, we draw prosím. inspiration from the landscape to shape mood, drama, and intrigue. A máš, For jsi South v of Midnight, akvárku our nebo third-person já action adventure game, the story and characters Ono vypadá jak z toho, keeps us za alive. dveřma. This Fakt, gave us Far a Cry. chance to explore Jak Southern Far Cry Gotham Yes. themes with a dark fantasy twist. Jak ta So while our bývalá protagonist Liberta. Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre Vypadá elements úplně stejně. and larger-than-life Pro ně creatures ukra- that will leave a mark on her journey of Fuj. growth. Já proč to vůbec nematal, to jim poprvé. It is really picking up out there. Did you pack everything? Mama, this ain't my first hurricane. I know what to do. Slyšíme se, teda? Jo, už jo. Oh, shit, we got 5 minutes. Proč Let's to dělá? go. Jsem teď nic neudělal ani. Don't mumble. Pulse Explore. Click on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now. I'm just saying. Mají grafiku jak Absolver. We might need some help. I might need some help. While you're out helping everybody else. Ty svině. Drzná. Utopím tě. Rip. Vlastně Barák. Ajajaj. zajímavý. Ukaž mi hru, proč jste furt někde v kanceláři. But Yes. disastrous Oh. events will push her To je. into a darkly magical Ale ona fakt world vypadá where jak Sofer. Ondra, to už bylo na children Game is Awards, tohle. and how to tap Já into to taky it. neviděl. Se bylo tu. Ancient magical power that redefines To je nebylo také na zajímavá Game hra, Awards. si nepamatuju asi. Paměť, The land kurva. itself chooses Hazel as a Fakt weaver, se to nepamatuju. To jsem ten Game Awards udělal someone who dvakrát. can see beyond the surface and tap into a deeper reality, the grand tapestry. Weavers can see the fabric binding our worlds, connecting people, nature, and echoes of the past. hands to yourself. Hazel can perceive both the mystical strands and stigmas in the world. Through her newfound power, she reweaves these stigmas and mends the afflicted creatures she encounters. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folktales actually exist. You up here? Mě vadí, jak otvíře mluví, prostě nám dejte Among them normální, is good old pořádný Catfish, the trailer. storyteller who becomes both the guide and companion to Hazel across Když můžeš do toho furt něco melou. Would you kindly do your weaving Čekám, thing co tam. and help me down? Meeting Sumac. Catfish marks the true beginning of Hazel's journey. All of Mluvící Hazel's Sumac. arsenal and powers are designed around textile crafting and traditional spinning wheels. A ten The weapons zvělovost that to she vypadá uses hrozně. two weaving hooks and a distaff. Já mám úplně Her magic zasekaný. abilities manifest with supernatural Aby lace-like to zokna. patterns, blending the traditional Úplně, craft with je. mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement Okamžitě mi abilities. otevři správce. Those abilities Okamžitě. also help Hazel progress on a journey. As to je her pěkný journey moment, to je unfolds, pěkný. Hazel will master new weaving abilities, using them to traverse the world, conjure objects, and confront adversaries. To mi připomíná Hogwarts Legacy. Combat is about understanding and adapting to different enemy archetypes known as aints. The manifestations of corruption Hazel encounters. These haints trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. Mě to hoří Each prostě. aint has its own unique moveset, Hoří, jo. strengths, and Jo, weaknesses samozřejmě that you will to. need to learn and Tak to adapt. hoří, let's go. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes from afar, while the Ravager closes the distance with chilling speed. Jo, i ty příšery vypadá Hazel jak encounter these threats with agile melee A to Že si to prostě- příšera, Páve. powerful combos Já slyším. Protože ona to není oranžovou. Příšera páv. and charge attacks. But close combat is risky and can backfire Černý páv. because aints have powerful defensive Černý abilities. páv. Mastering your magical skills become the key Ten to kombat beating the vypadá upper hrozně end in jednoduše. combat.
Hogwarts, no ne, tak částečně All the Hogwarts Legacy. spells at your disposal that give you a tactical advantage during. To je pak, kdyby si měl v ruce hůlku. Timing is everything. Yes. Pull distant enemies close to start melee combos. Push them back to interrupt and stun their attack. Then press the advantage with follow-up strikes. Spells interact uniquely with each enemy type, creating dynamic combat scenarios, especially when facing multiple types of opponents at the same time. Once near death, enemies can be unraveled, breaking their core and setting them free of their corruption, which has the added benefit of providing L boosts and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Hazel progresses in the game, she unlocks new moves and improved abilities, and you'll have to decide which areas to prioritize. Yes. The upgrades will change how you approach combat, like enhancing area of effect A na attacks, konci oznámíš, to je Hogwarts or Legacy 2. refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, lending precise mluví strikes týpek and 8 hodin unraveling o té hře. enemies. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly terrorized and more. Now for the low Tak ceny price jedou of a tak, dollar. nevím, jestli schválně třeba na 15 FPS. You'll explore To multiple bude regions, ten stop each motion. ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic Aha, history. okay. You'll gradually uncover the backstories Jo, of these jo. beings, once human or animal, Oh. who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. As a weaver, Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Hazel must experience these echoes before she can Na mend housle si zahraju. Tam bude Felix Pass, We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander it. Nechápu, že to potřebuje ta hra, From že, the ale atmospheric environment to unique music já už vím, o themes čem ta hra composed tak for jak each je, one. vole, tak to mi stačí. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will Prostě need to postarání face se mythical zvířat. creatures in epic confrontation before she No, can to si heal them. zabil. Our boss encounters and gameplay sequences Yes. also reflects the uniqueness of each creature, with distinct mechanics that center around a specific thematic. These encounters feature multiple phases that ramp up in complexity. Ty bossové jsou As the dost cool. encounters progress, the musical theme builds up, cranking the tension alongside the fight. Je tady ta močka Whether dlouhá. it's Two-Toed Tom or hugging Molly, each of these larger-than-life creatures is inspired by Tak máte cool 3 and lead to máte climactic cool 3 battles. bossy. We got a long journey ahead. South of Midnight unfolds as a Jižní hero's folklore, journey, nice. and as Hazel, you'll travel through a tapestry of Southern-inspired landscapes. Ne, už ne. From abysmal swamps to flooded farmlands Hudba na to úplně to úmorná the hudba. Appalachian peaks. A to je dobře, no. In our magical South, decaying buildings reclaimed by nature stand moments away Tam hrajou na from a pianu hungry jak river. Grand Hotel Prague And as Towers. Hazel delves deeper, reality bends ever more Papa toward the Pioel. fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused to the prostě game with kena thoughtful a vůbec details and nebys environmental chápem. storytelling, like our bottle trees and haint blue porches, Jenom which je are tam said to ward off evil spirits. The way to the past emerges as Folklore central Jižní themes, Ameriky, which you nebo can co see to through je. old Páve, abandoned buildings and vyhlašuji ti businesses termín struggling to maturity. survive. As you explore, you'll meet locals who Yes. stayed behind even in the face of Co a jsi říkal, hurricane. Ondřej Bortele? Vyhlašuji ti termín maturity. All those damn haints. Jo, děkuju. Povídej. 25. ledna. Artistically, we're staying true to our moody compulsion signature style. But this time, Takže we're děkuju. using a handcrafted Dobrý. approach inspired by Zač. stop motion Doufám, jsi animation, připraven. Jo. which allows our team to bring a distinct Nejvíc. personality and tone into every Všechno prop and přečteno, character. pohoda. Because this folklore is open to Taky visual fake interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories, Drama. to adapt how they look and to craft our own version of a drama. fantastical Deep South. Klišoj. Tady to je cool. Ten sumec je cool. Ten prokouček cool. At Compulsion Games, we love to craft around Ale jo, central vypadá to themes. pěkně. We are lucky to have talent across all our disciplines that collaborate to give South of Midnight Ale už such a nemluv, unique už jsem ti to personality. We pochválil. hope you enjoyed this deep dive into South of Midnight. We're thrilled to announce that the game will launch on April 8th, Blah, 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 blah. April 8th. available on Xbox and Steam. April 8. Už nikdy tady tu hru. Xbox and Steam.
RIP PlayStation. To znamená, že už nebude na žádné akci za to hra snad. Nikdy. Peska. To bude Sandfall Interactive. Tam trošku zpomalé. Tak už. Sandfall. Uvidíme nakonec, bude ten otazník potom Doomové. Grand Hotel Prague. Grand Hotel Prague Towers. Co to je? Praha, metro. Felix, koko. Já žuže. To je docela náš manner. Ne, já mám lak, co je? Já taky jsem měl. Refresh. To jak si... Dobrý, hotovo? Funguje to? To tady je? Počkej. Kamočka. Čau, Martine. Jo, Adventure in game development actually started Biggest Talk. I wanted to create something like the JRPGs with turn-based combat I grew up with and loved. Pane kuchyňské náčiní. The latest tech. Zdravíme Biggest Talk. With new features. Jaký 33 něco. Jaký manner. I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew Kombatela Brachiosaurus. You and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files back and forth. Soon, I was creating the first prototype of the Reakce turn-based system, combining real-time offense and defense element and a cinematic-based camera system. We felt we had something both challenging and fun. Po 4K. And iterated on game elements. A vision started to come together, and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when he described the project, I quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that video games always start Říkám, že koukáme na Developer Direct. and we had that Konference. three core elements. Počkej, já to tady musím zařídit. With great emotional depth. Gameplay that innovates on the classics we love. Počkej, nechceli. Nic jste dneska nedělali, ne? And immersive. We founded Sandfall Bora. Interactive Ani na tom, na these poslední, na tenets. matice taky. A group of friends with a shared vision and the drive to make something great. Hru, OK. Takže nic. Your legacy. Yep, nic. A post taky nic, ještě jedna otázka, post taky. Core to every great RPG is a compelling story. Jo, já jsem se už... And Guillaume and I spent 4 years intensively developing and refining. Přejmenoval jsem tuhle ruku. And that started with the hook. Na co? 67 years ago, a konferenční sál. massive slumbering paintress Ale odejď je lepší, prosím tě. Ale ten je vedle ty kriple, drž hubu, Ondřej. Everyone who has passed that age is erased. Zase se sklidni. Every year that number ticks down, and everyone dies Prosím tě, younger na and to nejsem younger. zvědavý. Determined to fight until their final Vždyť breath. tam o nic nejde. Já se nemohu soustředit, když mi tady někdo mele furt. 33. Ale volostá. Počkej, expedice 33 nějaká. Expeditioners, we honor your dedication. Francouzská revoluce. Guillaume and I knew early on that we didn't want to focus on good versus evil. What's interesting to us are people who, yes, are flawed, but who care deeply about each other. Assassin's Creed Shadows arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about earlier. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something Nice, that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an tohle taky. existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. Nevím, já si to nepamatuju nic. What are we gonna do? In a world like Já si this, pamatuju, že hra how does roku one stay je hopeful or make peace with Skull their and Bones. What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the story. Znělka ze Skull and Bones. No, Lumiere fights with you. Tomorrow comes Expedition 33. The characters all have their own motivations and perspectives. Gustav and Lune are deeply invested in their mission, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Já jsem Skibidi Sigma Alpha. The darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually,
I'm the one whispering to them. Nice. It's something my dad and I used to do. Že to francouzská hra nebo who cares more about really living her life, not just living longer. Protože jsem Brit. Real. It's not all dark though. Along the way, you see very powerful NPCs and recruit Novej, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. Takže Foot! Aha. He's very, very old and has seen many expeditions come and go. Nechci říct, He co to is a může. death troll, which are a group of slave patients who view battle as a form of meditation. Ridiculous. To je jako tahová hra, nebo... And many other death trolls across the game. Let's And go, of course, Wushu. there is Reakce, who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. 2metrový. Ale 6metrový. He will be your Tohle mount je and Berlín. help you Ale že jo, travel Berlín. secret corners of Tohle the je world. Berlín. If you bring him back his special stones, you can unlock abilities for him to access new areas of the world and find exciting secrets. Kvůli tomu tahle ta hra jde se ze sítě. Everyone has their own reason for joining the expedition, and each of them has their own story arc Jako ty and resolution postavy vypadají that we think players will really connect with. Jakože mají charakter. Ale ta hra vůbec In nevypadá addition to a strong charakterově. narrative, we had Takže a to je vision Grand for Hotel our own Prague, take on the genre's díky tam piano. Our reactive turn-based system takes the traditional turn-based battle mechanic we love and adds Působí jak Final real-time Fantasy reaction, vibes. which gives combat greater intensity and dynamism. During enemy turns, you Jo. can negate all damage by dodging No to vypadá or dobře, ale firing ten at the right time. systém... But balancing Wow. turn-based with real-time mechanics took a long time to get right. Už During nemluvte. initial playtests, turn-based players often found the Už je real-time nemluv. elements too hard. Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at to one-time kouká, can jak- take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Gustav. Each character has a unique mechanic. Mel switches between stances which can ultimately boost defense or power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game are called Lumina. Shit. Every character has more than 20 unique skills in their skill tree and hundreds of passive effects. They can gain through Lumina and weapons. So there are a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. Už pryč. Proč to prolínají s reálným French světem? fantasy world, and I was really excited to Aby design přišel something Nicolas Maxon Franco. Every Ukazují level prostě has tady its own color and každou texture identity. pastivou hru For 20 example, hodin. the Kestrel Village is an early area in the game where Itálie. we wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. Nebo Španělsko, nevím, z čeho to je ono. Everything is Itálie, no. organized, chaos everywhere, To je ten it's severní unsafe, stát. built without much thought. Ano, celou dobu jsme... It's a place Ano, where anyone celou dobu could se děláme fight na you at any italskou point, hru. which is Turecko, pretty ne? much Nebo? what the Gestrels are like. Aha. Vedle. The Francouzské Gestrel Turecko. village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old Proč tam je graveyard of chodící Gestrels, deka? or forgotten wooden Nevím, doors in a padl box, pěkně. with two main colors, red and white. To je pravda. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Už The Noko je- came in a single Alebo za concept. 40 000. I thought of a monkey-like body, white fur with a black and red flat mask. To vypadá zajímavě ten design toho Vítka, ale... Could I? Ow!
definitely a gesture. For Reakce, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically from there. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is very rare these days. Nic moc, A protože completely ty hry jsou 3D absolutně and vojče. navigable world map. Yes, we've got a world map. Pojďme si přestat stěžovat a pojďme... And it was a real challenge to create, both artistically and technically. Whee! And it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need Reakce's help traveling around. We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to fight the toughest bosses of the game, you will have to explore. Good luck. Tak třeba 5 FPS. Our hearts and souls into this game for the past 4 years. That's why we're delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th. To si zahraju. Slyšel toho pošilí, já jsem to neslyšel. Day 1 with Xbox Game Pass. A bude to na Game You Passu. can already wish the game and follow us for more. budou na Game Passu. We are super excited to invite you into the world of Expedition 33. We are a small, passionate team. It's our debut game, and we can't wait for you to discover our story, our world, and our take on the turn-based genre. Everyone at Sunfalls, thank you for joining us. Tomorrow comes. Bohužel. Demain viendra. Tomorrow comes. Demain viendra. Proč je japonský, když mám fakt francouzsky? Viva Liberta. Ano. 10 minut Duma minimálně. Teď. Jo. Je to tu! Bohužel už to neskládáme k Gordon, takže jsem trošku zklamán, ale to je... A to je náš první... Ty jsem dneska poslouchal během stavění, to byla pecka. Hello, and welcome to Dallas, Texas, home of Jakoby Software. ten typ. Where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever. And the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. And as you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. It is an honor to work on this game, to carry on its tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited to share with you a look at our most ambitious game yet. This is Doom: The Dark Ages. That was so stupid I mouthed the words. To bude dobrý. Duma, yes, to mi chybělo, prosím, já už si všechny jenom rozdratit. In the Dark Ages, you will feel like the sequel in the center of a medieval war against hell. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, Zbraně. and enemies to conquer. Já chci 30 barelů na mojí brokovnici, prosím. 30 hlavní. Dejte mi 30 hlavňovou brokovnici. 30 FPS na konzole, let's. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game will return to form. So let's break it down, starting with the combat. Konzole jsou zračka. Tak pojď, kombat. In Doom Eternal, you Ano, felt ano, like a to mi fighter zajímá. jet. In Doom: The Dark Ages, you'll be an iron tank. Heavy, strong, but still fast. A grounded combat Úplně system jiný had, úplně jiný had, ale úplně jiný had, ale jakože úplně jiný had. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again, just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom: The Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master. Let me introduce you to the shield cell. Block. Shield cell.
Jo, to je Kapitán Amerika. Perry, nice, to je nejlepší, ten Perry se mi líbí. To parodování se mi líbí. Jak to rozdává. You know, we want every Doom game to stand on its own as a unique experience. So in 2016, we asked you to run and gun. In Doom Eternal, it was jump and shoot. Jump and shoot. And in Doom the Dark Ages, you're gonna stand and fight. Víš, jak on má kápy. Prostě každá měla jiný playstyle, no, to bylo nějaký jiný playstyle. Nebude to samý vůbec. A dobrý, aspoň to nebude obraný, jo. But that's not all, because if you're gonna stand and fight, then you gotta have something to follow up that opening parry with. How about an Iron Flail? A má prostě mace, vole, nevím, což jde české. Or even a Doom Spike. That's right, we have 3 melee options that are part of a melee system. All on one input, complete with combos and upgrades. And it's totally awesome. And you can finish off the demons now with an all-new, unsynced, completely in the player's control glory kill system. From any angle, in and out, as you see fit. And it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. And that seems like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about yet. No, the trigger. That's right, we've saved the best for last. Doom has and always will be all about the guns, and Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created. Oh yeah. To prostě vypadá jako ta energy bar, to prostě klasická brokovice. Tohle je dvouhlavňovka. To je úplně random. Tam tady ta rozemlátička. To je hustý. To je ta plasma gana. A co Páve, to si koupíš v roce 2029 na tohle. Ne? Yes. Dejte mi to už. Ale my nemáme datum, ne? To bude asi teďko nakonec snad. Tak to chci vědět, i hned datum, zítra doufám. Dneska ještě. Dobrá. Prosím ne v únoru, prosím ne v únoru. No to ne, no. KC2, tak... prosím, nechci do KC2. Léto podzim. To je to zítra. Jdu já. Je strašně zajímavý, jak je to udělané. To je ale až nesmyslně jako dobrý, fakt jako... Rozkopňováno. And under the hood, for the first time in an id game, we've made our combat more approachable and flexible than ever before, with a new difficulty system and sliders that will allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. You can slow things down or speed them up. It's a Doom ještě jako zrychlit víc tu hru, jasně. And the gameplay doesn't end with just the Slayer. We finally have for you, we've been waiting for 2 games now, to get in and pilot your very own 30-story Atlas, which is amazing. What? It's the size of a building, it's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntleted fists. And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities prostě drogy a prostě šli dělat Dooma. Jo, přesně. And the combat systems behind these features are deep and tons of fun. And as cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom the Dark Ages. Your hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields.
and worlds beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield saw, you're gonna cut, leap, and smash your way through environments full of secrets and treasures. There's always something new waiting to be discovered or destroyed. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. In this level, you will meet the enemy at the gates and save a city from certain destruction. Explore the medieval battlefield outside the city, seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Explore what is the largest play space ever in a Doom game, discovering secret caves and dungeon-like mines in search of vital resources. You control the pace of the game, where you go, who you fight, and the objectives you pursue. It's a Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates, because the battle isn't over yet. Bože. Pojď hudba. Jo. Ta hudba je úplně jiný extrém teď. Nový skladatel možná And the nesklamal. soundtrack to your epic adventures will be No, composed soundtrack. by the award-winning team at Finishing Move, providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, Druhá nejdůležitější medieval věc vibes, v and Doomově pure soundtrack. adrenaline. Hudba, jo, Feel like you're přesně. expanding the legend of the Slayer with every mission you Gameplay complete. pak hudba. A bral bych příběh. And speaking of that legend, the story of Doom: The Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on Summer the line, blockbuster and event. you are the star of the show. Your power Summer. is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance Takže of to vypadá, že power to bude v létě, between good and pravděpodobně. evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. Okay. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom: The Dark Ages releases... Na mé narozeniny, 15. května Ne, doslova. 15. Na mé narozeniny. O můj bože. Dostaneš dárek Doom: The Dark Ages. Počkej, v květnu už, ale to dobrý. No, to je dobrý. Brzo. To je za chvíli, nice, jak to úplně... Nice. Já nevím, že to bylo lepší než Doom Eternal, upřímně, ale Doom Eternal byl až moc dobrý. Já si nemyslím, že to může překonat, ale bylo to prostě dobrý. Já jsem to A jak řekl Léto, tak bylo jasný, že to bude muset mít maximálně do června, protože červenec srpen nic nevychází. Jako všechny tedy vychází jak chvilku. No, April a květen. A tady to, po 25, no. A tak to nikoho nezajímá, jo. Už nemluvte, prosím, už nemluvte. Do Adventure. No a vyplatí si to koupit někomu, kdo prostě nedohrál Eternal a nehrál 2016. No ty to říkali, no, že to nemusí vůbec hrát si nic. Nic toho si nemusel hrát, tak. A stejně já to rage quitnu u toho. No, ty nedohrál žádnou hru vlastně. Thanks for watching, halo? A kde je ta hra s otazníkem? Otazníček. Ty, já nevím, co to je. Otazníček. Otazník.
Jo, aha, to je to Ninja Gaiden 2, ne? Ten otec. Jo, tak pecka, no. To byl ten remake, to nekecej.